Good morning friends. Gitanjali Sri is first Indian winner of International Booker Prize. Gitanjali Sri said her novel is about an old woman who gradually rose up from her deathbed to reinvent her life. Gitanjali Sri has become the first Indian writer to win the International Booker Prize. Her novel Tomb of Sand, a family saga set in the shadow of the partition of India, follows an 80-year-old woman after the death of her husband. It was the first Hindi language book to be shortlisted for the $50,000 prize. I never dreamt of the book. I never thought I could, Mystery said. What a huge recognition. I am amazed, delighted, honored and humbled. In her acceptance speech, quoted by the Press Trust of India, she said being the first book in Hindi to win the prize felt good. Behind me and this book lies a rich and flourishing literary tradition in Hindi and in other South Asian languages. World literature will be the richer for knowing some of the finest writers in these languages, she said. Gitanjali Sri and Daisy Rockwell speak to the BBC World Service. Frank Wayne, the chair of judges, said the panel was captivated by the power, the poignancy and the playfulness of her novel. This is a numinous novel of India and partition, but one whose spellbinding brio and fierce compassion weaves youth and age, male and female, family and nation into kaleidoscopic whole, he said. He added that he had not read anything like it before. It is exuberance and passion. Make it a book the world could do with right now. The prize money will be split between Sri and the book translator, US-based Daisy Rockwell. The International Booker Prize is awarded every year for the book that is translated into English and published in the UK or Ireland. Sri's 725-page novel competed against 5 other shortlisted titles by Meko Kawakami and Bora Chung, John Fossey, Claudio Pennari and former winner Olgo Tokruz. Gitanjali and translated Daisy Rockwell at the Booker Prize ceremony. Born in the city of Manipuri in Uttar Pradesh state, Sri 64 is the author of 3 novels and several short story collections. Tomb of Sand is the first of her books to be published in UK. Published in Hindi in 2018 with the title Red Samanthi, Yin traces the transformative journey of Ma, who becomes depressed after the death of her husband. She then decides to travel to Pakistan, confronting trauma that has remained unresolved since she has a teenager who survived the partition. Once you have got women and a border, story can write itself. Even women on her own are enough. Women are stories in themselves, full of strings and whisperings that float on the wind, that bend with each blade of grass. She writes in the opening pages of the novel how one Indian editor returned from the dead. In the BBC interview, she said, the novel tells human stories that are universal irrespective of their cultural backdrop. There are many stories that came together in the book, but it is also the story of an old woman who gradually rose up from her deathbed to reinvent her life, she said. Tomb of Sand has received review in Sri's home country. The novel is a stunning, powerful story about stories that never end, the Hindu newspaper said. All of human story, literature, art, thought, politics have been at the service of this tale that's telling itself, and while it may often appear that mystery is playing with words for the sake of the play, and that digressions are aside, in the end nothing turns out to be self-indulgent or extraneous. Rockwell said Tomb of Sand was one of the most difficult works she had never translated because of the experimental nature of Sri's writing and her unique use of language, but she added that the experience was also great fun and liberating. How an Indian literature, this is the important event of this. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, கீதாஞ்சலி ஸ்ரீங்கிறவங்களோட ஹிந்தி புக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் புக்கர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கு. இதை யார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்கன்னா,
இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க வந்து டெய்ஸி ராக்வெல். இவங்க தான் வந்து இங்கிலீஷில் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க ஸ்ரீ வந்து 725 பேஜஸ்க்கு இந்த நாவலை எழுதியிருக்காங்க. அது கூடயே வந்து ஒரு 5 நாவல்ஸ் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க. கடைசியாக வந்து இவங்க நாவல் தான் புக்கர் ப்ரைஸ், இன்டர்நேஷ்னல் புக் ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து இந்த நாவலை வந்து 2018 எழுதியிருக்காங்க. இந்த நாவல் வந்து எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு லேடி தான் ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டு அவங்க எப்படி இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை அப்போ அவங்க வந்து இந்தியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானே எப்படி போனாங்க, எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அந்த டெத் பெட்லேருந்து அந்த சாவு முனையிலேருந்து அந்த பாட்டி எழுந்து வந்து எப்படி பாகிஸ்தானில் இருந்துட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே அவங்க கதையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து மொத்தம் $50,000 வந்து ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஹிந்தி லாங்குவேஜ் புக் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி புக் ப்ரைஸ் வாங்கினது இந்த கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட், வேற ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த நியூஸ் வந்து ஒரு 5 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் அப்டேட் ஆகிருக்கு. பாய்.